Shalom Aleichem, welcome to Assyrian Dishes. I'm Julian and today we'll be making Muakacha, which is crimpled phyllo pastry with custard. So let's start baking. These are the ingredients for the Muakacha recipe. You will need 454 grams of phyllo pastry, 1 cup of melted butter, 1 cup of crushed walnuts, 3 eggs, half a cup of sugar, half a cup of milk, 1 teaspoon of vanilla essence, 1 tablespoon of orange blossom, and 1 teaspoon of cardamon. وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عزيزتي قاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عزيزتي قاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عزيزتي قاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عزيزتي قاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة And this is how your Muakacha should look like. Serve it with some ice cream and enjoy. Remember to subscribe to my channel, like, comment and share this recipe with your friends. And don't forget to visit my website at assyriandishes.com for more recipes. Happy cooking everyone!